That is the way to be a deputy. Yeah, ndiye mdosi, wewe uko pale. Your work is to assist him. Wherever he says you, unakimbia. Tumekuwa naye Mombasa, amesema hapana, kimbia Kiambu. Next Sunday amesema kimbia Mount Elgon. Juzi ameniambia enda Brussels. Unamsaidia bosi wako kufanya kazi na unamheshimu na kuwa mwaminifu kwake. And never allow anybody to discuss your boss with you. Usikubali. Mtu akira we ni dukadahere mehemedi kwenda. Because the minute you allow people to get into conversation to discuss your boss, you have lost it. So naye ukiwa na bahati kama mimi upate boss mzuri, anakusaidia na kukupatia all the facilities to work. You just work. When William Ruto was the deputy president, he had a difficult time. Alinyimwa magari, hakuwa na magari. Petroli alikuwa anaweka mwenyewe. Nyumba yake ilikuwa inanyesha. Chai alikuwa anatoa mfuko. Ndege anakomboa yake. Hakuna waziri anaweza chukua simu yake. And I must say, today here in church, William Ruto, our president, is a man I have not seen, because despite all that, alivumilia. And no single day did he ever talk down his boss, despite the challenges. Mimi amenipatia kazi, I actually cannot cope. It's too much. Amenipatia facilities ya kufanya kazi. Mandege amenipatia, magari amenipatia budget. Mawaziri wote wanaripoti kwangu kabla kwenda kwake. So mimi, I have no choice but to succeed by helping him to succeed. And that is what deputies must do. Now my governor mkuwe kama William Ruto. Now my deputy muwapatie nafasi wafanya ka? Muwapatie. And you know, when you have a boss who has no inferiority complex, you succeed. President William Ruto will never feel threatened by my activities, because he is qualified, he is competent, and he has confidence that he is there. So anatukubalia tufanye kazi. Ndio mimi nataka kuambia hao viongozi. Na nimeona narrative that was being driven by the media in the last 2 weeks. Oh, there is a problem with the presidency. Oh, Rais na deputy ati they are not together. How? And the reason is this. This country is used to conflict throughout. Since independence, there has been conflict throughout. So our media and our analysts cannot stay when there is no conflict. So they must create one for them to be relevant. So walianza wakasema, oh, deputy president has a problem with Musalia. Wakaenda wakaona hakuna shida, kazi inaendelea. Wakakaka sasa, oh, because president amesema hii akiwa Kisumu, deputy amesema hii akiwa Nandi, ati iko conflict. I want to tell our detractors, I know most of you are very disappointed when the president won, because you had really tried to stop him. And you had every hope that he'll fail. And he's succeeding. You now think there can be a conflict. I want to assure you, there will be no conflict in the government of President William Ruto. It will not happen. And we want to ask leaders to be careful, because when that narrative is created, without knowing, unaweza ingia kwa hiyo debate. Ati iko watu ya rais, iko watu ya nani. There's nothing. Let us all work. And I'm here, President amenituma, juzi nimetoka Brussels, tunakaa, tunajadiliana, tunakubaliana. Sisi wote tunaunga yeye mkono. And it is important, Bishop, that I explain to the people when I'm here in Kiambu. When I called for the unity of this region, I did not call for the unity of this region behind me. No. I called for the unity of this region
behind President William Ruto. For the simple reason is that we were divided to a certain extent. 87% voted for President William Ruto, 13% voted the other way. Now that the elections are over, I say the 13%, let us all unite behind the president so that he can succeed and he can carry us along. And when we are strong behind him, we have better leverage in his administration. So nimeona debate inaendelea ati maneno sijui ya Kingpin. Now, you Kingpin, I have read the Constitution. There is no provision anywhere in our Constitution for a Kingpin. So, hii Kingpin ofisi yake iko wapi? Mshahara yake ni ngapi? So, if there are people who want to that office, I'm not part of it because maybe I'm deputy president. My office is in Harambee House, na ingine iko Karen, and there is a salary, and there is a job to do. So, if there are people who are interested in that position, si wachukue waendelee na kazi yao, then watuambie ofisi yao iko wapi, functions yao ni gani, mshahara yao ni pesa ngapi, wataretire siku gani. So hiyo, let us not, people want to be trivial because they want to look for issues where there are none. I am Deputy President for the Republic of Kenya. I assist the president to run the country. I have no time or desire to aspire for any other office because ile kazi mimi nimepewa na rais, Bishop, my day starts at 5 and ends at midnight. It's already too much. If I just tell you my duty so that you know, I have no time for that kingship nonsense. Sina hiyo time because mimi niko busy. I'm too busy that I can hardly cope. If I just tell you my duties, ndio wale wanataka hiyo kiti waende watafute. I am the principal assistant to the president. Mimi niko hapo, mtu ya kuitwa kuja, kibia hapa. Fanya, niko hapo. I chair cabinet committees on behalf of the president. Every week, I have a meeting for 7 hours with the cabinet. Wanakuja, tunapanga kila kitu, tunapelekea rais. I also coordinate the implementation of those decisions. Kufuatilia ile maneno yote cabinet imepitisha, mimi nafuatilia. Kutoka hapo, I am also the chairman of the National Emergency Response Team. Siku ya kiangazi yote, hiyo ni kazi yangu kuhakikisha hakuna Mkenya amekufa. Leo sijalala, simu imelia the whole night, mambo ya El Nino. Hiyo ni kazi yangu. Watu wamefigiwa na maji Wajia, mimi natuma chakula, natuma ndege. Wapi, hiyo ni kazi yangu. Nimetoka hapo, I am in charge of intergovernmental relations. I am the bridge between the county governments and the national government. I spend a lot of time with these governors. Kutoka hapo, I am in charge of coordinating constitutional commissions and independent offices. Mimi hiyo kazi ndio mimi nafanya. Kutoka hapo, I chair IBEC. On top of that, I'm in charge of coffee, tea, and dairy reforms. Kutoka hapo, I'm in charge of public sector reforms. Kutoka hapo, I'm in charge of Nairobi Rivers Commission. Okay? Sasa, hii kazi ingine mnatakaza hapa, mimi niko na time ya hiyo kazi. And the president, in his wisdom, because he was a deputy president, he knows how it is good to have a good deputy who works hard, because it makes his work easier. He has given me all the facilities that I require to work. So I want to say that debate should come to an end. Let those who want to get that position waendelee. Sisi tukae na rais, tumsaidie, tujenge Kenya, na tushughulikie yale maneno ambayo itasaidia wananchi. Because it is important that we do so. So nikimalizia mambo ya hapa Kiambu, we have barabara zetu zilisimama mingi sana. Tuko na mambo ya dams ilisimama. Because this country came to a standstill 2 years before the elections. It's only people who are not honest. Makontrakta wote walikosa kulipwa wakatoka site.
Saa hii ndio tunapanga vile tutapata pesa warudi kwa barabara. Na hizi safari rais anaenda, hakuna safari hapo ya bure hata moja. Alikuwa Jerumani, akapanga kazi, nimeenda huko kufuatilia. Iko nafasi ya kazi ya vijana yetu 200,000. Vijana wetu wataenda huko kufanya kibarua. Ametoka hapo ameenda China, amepanga maneno ya barabara. Hivi karibuni makontrakta wote watarudi kwa site. Alikuwa France, atarudi huko wiki hii tena kufuatilia. The president goes out of this country kutafuta, kwa sababu ile tuko nayo haitoshi. Ile ushuru tunaokota haitoshi matumizi ya serikali, na hasa mambo ya development. So our work is to support him. When he is out of the country, tunabaki hapa kuchunga, ndio tuhakikishe kila kitu inatembea na ile njia ambayo inatakikana. So all the projects ilikuwa imesimama hapa Kiambu, very soon tutakuja. You know why Waithaka had not even come, hata kama hujaniita. Sasa wewe huwezi kuja kutembea mkono mtupu. Lazima tungepanga maneno kwanza, so that when we come we have something to do, because we found empty coffers. Tugikora thito nginya mbea ni ciorire gutiri kindu gigate ingiria riu ri wagithie kuri ciana ciaku ri no nginya ugiuke na mugate ugiuke na irigu, no riu ni tukwanjia gugiuka tondu riu maundu ni mega marathie magirite, na ndimwire president ageretie muno. Ndaigua andu makiaria maundu maingi, ageretie muno. Na Mugikuyu ugaga mwendio thakade kagate nigetha bururi uyu urugame, kurari na wira muingi muno wa kurutu, na bururi uyu ni ukurugama. Uyu turari umuthi, all our hotels in Kenya, they are fully booked by tourists, because the high level visits by the president has anchored Kenya as a safe state, as a destination for tourism and investment. And those are good signs already they are showing. So I want to ask for patience. Let us allow the president and his government time, and within a short time, you'll be able to see the fruits of the various economic interventions that he has put into place. Mimi nataka kusema uchaguzi uliisha. The president and I are magnanimous in victory. Wale tuliwashinda, hakuna mtu